Hello all, இன்னைக்கு வீடியோவில் எபிசோட் 1 ஆஃப் பெயிண்டிங் மை க்யூட் லிட்டில் sketchbook தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி நான் என்னோடய ஃபேவரட் டெய்ஸீஸ் தான் பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன். பேக்ரவுண்டுக்கு பிளாக் வித் அண்ட் டார்க் க்ரீன் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணி ஒரு நேச்சுரலான பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துக்கலாம். And then grass color, starting from the darker shades. Grass doesn't have to be perfect. Roughly few strokes கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். And then we'll start painting the daisies of my favorite violet color. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியான டார்க்கர் ஷேட்ஸ் ஆஃப் வயலட்டில் பெட்டல்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ தட் இட் வில் லுக் நேச்சுரல். ஸோ எப்பயுமே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டார்க்கர் கலரில் பேக்ரவுண்டில் இருக்க ஃப்ளார்ஸ் கொடுத்துட்டு அண்ட் தென் லைட்டர் ஷேட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் மேலே கொடுக்கலாம். இந்த கலர் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான கலர். ஸோ அதனால் ஐ எம் கோயிங் வித் திஸ். புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதால ஒரு சிம்பிளான ஈஸியான ஒரு ஆர்ட் தான் நான் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் அங்கங்கே எல்லோ அண்ட் ஒயிட் டாட்ஸ் வச்சுக்கிறேன். ஸோ தட் கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது பேக்ரவுண்டில் இட் வில் லுக் லைக் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி. இந்த ஹோல் ப்ராசஸில் இதுதான் என்னோடய ஃபேவரட்டான பார்ட். ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையிங்காக இருக்கும். இதுதான் எண்ட் ரிசல்ட். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.